That teacher really hated me. I know she didn't hate you. She didn't hate me. For me, she hated me. I With a remember, eyes, alafu likuna kaa pale I mbele. remember there was a time, now I was so used to. Hi everybody, welcome back again to our YouTube channel. This is Biased and Unbiased. And today we have a guest. I really know you guys, mtamutisha another time. She's amazing. My name is Sonia and she's Prudence. And today we went to the same high school, by the way. So Leo, we want to discuss something that we both relate. So we will discuss how it was in high school and our first day in high school na vile tulifeel. So we start with you. Siku yako ya kwanza high school ilikuwaje? Let me see. My first day in high school. Landing in Naru. Let me tell you, I was really waiting for that day. Mm-hmm. But now, 2 days before coming to school, my worst experience, I had this kishu. Kuna kiatu ingine my mom had bought me. Over 4 years. I guess she had bought me when I was in class 5. Mm-hmm. So you can imagine. And now, since I was in class 5 till now, my leg has not grown. So he kiatu every year, I used to pray. And now, my mom buys me that shoe and says, "Hey, kiatu ni sketcher. Yes, Isha." No, class 5. I read with it. Haishi. Class 6, 7, 8. Then, I did class 8 twice. So the next class 8, after Niki transfer shule, that's man, mom. Una expect kiatu mpya. Kiatu yake nokiega. So I go to school now. I'm going to Form 1 and I'm telling myself, now it is taffy time. That time when tafis were tafis. Then siku ya kununua kiatu, mom says, "Hey, tafi, niliangalia bei." Wacha twende, I promise nitakuangalia kiatu kazuri. We go to Mtushi. Tukazunguka. And then she bought me another kafadi shoe. It looked like a sharpshooter. So I came all the way consoling myself. At least it's new. Simbaya sana. Let me tell you, the moment I was given that Naru skirt, because I was short, the skirt was almost ankle length. With my sharpshooter shoe. Let me tell you. The look yenyewe ilikata totally. So what did you do? You just look at yourself and tell yourself, "Oh Jesus, for the next 1 year, I'm going to be at my best behavior. At least kama katafika tatoka jameni." That shoe was really bad. It was bad. It was horrible. I hated it, and I hated myself wearing that shoe. Actually, every time I used to be very happy. Every time kunanyesha in school, gumboots. My purple gumboots. I had very nice purple gumboots, and I would put them on. After kukiwa ninajua, and it rained the day before yesterday, and I'm telling myself, bado kuna matope kidogo. Najua shule Naru hakukuwa na matope, by the way. Tulikuwa tuna exaggerate. Kuna matope. The day I disposed that shoe, I disposed it. I can't tell you where I threw it, because the day I came with my taffy, that shoe, I threw it. I guess that I left it at Butter. I threw that shoe away, and I wouldn't want to relive that moment again. I hated that shoe. I hated myself in that shoe. I hated how I looked in that uniform and that shoe. Yako ilikuwa mzuri yangu. Ilikuwa nakanyanga inakanga. I remember it. I didn't attend the apology. And you are Kienyeji Pro Max then. I just stopped shouting. Ilikuwa inakonga. Alafu sijui nani alisema. Alafu naona inapitipitia high school. Nikalia. Anti venye unarudingi class. Na
unafanya hivi. You know, just because your family is akili inagomuka ikaliwa na konko, alafu kukinyesha anatokana. Ilikuwa kuna mtu alikuwa anakuja, fundi wa viatu, sijui siku gani anatengeneza. Ai, nilikuwa customer. Ukinyesha kanatoka, ukinyesha kanatoka. Alafu najua I came in after you guys. So after nimekuja nimepata wasichana wa shule private. Mimi nimetoka shule yangu na huko ushago. Sijui difference ya elo na yes, so fun. Nimekuja nimewapata mshaingia. Sijui class niende gani. I don't even know venye nilijipata class yetu. Nizo in class ya sijui subject. Niliambiwa mnaweza enda class fulani. Nikauliza mnafanya nini gani? Nikaambiwa ni business. Kulikuwa na agriculture na home science. Nikasema tu acha nikae hiyo ya business, make sense to me. Mwenye nilikaanisha na yeye. Ukimwambia unajua sasa tulikuja tukapewa stool, loka zilipeanwa. Hakuna, unakumbuka? Tulipewa tu stool hivi. Tulikuwa tunapewa tu stool, alafu mnashare loka. So si kuna watu wale wa kujipendekeza. No, ati who will sit? I'll sit with her. I'll sit with her. I'll sit with her. Nikitaka vitabu zangu sina place ya kuweka. Obvious sana vitabu mingi anaweza niwekea kwa loka yake. Nikienda kutoa, you supposed to say excuse me. Nikienda kuandika, please say excuse. Nilikuwa nasikia. Yani, please say excuse me. And in your school you never had said that word. I know what is excuse. Now niko rude. Already you are. My name is Redia. Na sasa hiyo nasikia na shanga, what is the problem? And people laughing at me. See, I'm Redia. Usiniembarrass mbele ya kamera. It was so hard, but I think what made it easy was ile cube nilipelekwa ilikuwa na 4 form ones. We were 5. We were 5 form ones. Cube ilikuwa na 8 people, and then form moja, form 3 mwingine hapo alikuwa ananichukia because nilikuwa mshamba. I don't know. She was not even like, unajua venye unasemanga, she was not even cool. She was not even like, oh, this is wapi. After the form 4 was the one who was looking polished. Na alikuwa very kind. Aki. No, me, and where I went to ile cube nilipewa, it was that is what made it worse. That was what made my stay there. You know, ulikuwa barak gani Nyati? I was in Shalom. My mom was an old girl of that school. So when we got there, mom asks me, you know, I'm an old girl. And first we go to the kitchen and she tells me, you know, unaona who you cook now? Cook. Like, you know, you cook. Alinipikia. Alikuwa anaitwa nani? Kifara. Kifara alinipikia na kapikia your aunt. So, you know, there are some introductions in the kitchen sector. I was sorted. Now she asked me, unataka kupelekwa dom gani? And I look at the dorms and I want Shalom. You know, Shalom was beautiful. New. And then it was new. I say, I want this one. Mom, they went and organized, blah, blah, blah. I find myself in Shalom. Shalom, there were very few form ones. There are very few empty beds. So the cube and it had very, very big cubes. Because I remember in our cube, we were around 24. If I'm not wrong. You are 24. And there were 2 days. There was one on the right and one on the left. So they were 24. The 2 cubes, I guess they had 3 empty beds. But not on my side, it was only one. My bed. And they were 20 form 3s, 3 form 1s, and 3 form 4s, and now me and my beautiful shoe.
Yes, you look. Everyone looks at you, and you remember, Nilikuonaga watu and you remember. alafu skati ilikuwa inashikwa hapa. I remember. Yangu ilikuwa pia imeshikwa hapa. Hapa kuna kamtu kengine. And then, when we were reporting on the first day, the higher classes zilikuwa zinafaitia those the students that looked like they were polished. So now definitely I didn't look polished totally at all. And then my hair had this tendency of kusimama every time. Just had Haikuwa inashikika. Okay, ilikuwa inashikika for 2 days. And then After anytime ikipigwa na baridi inaamka ile upepo no, so always, it was cold. So always my hair hapa ilikuwa imesimama. And then this from 3 wanakuja jioni wanasema nimesikia tuko na mono. And I'm very excited. Tuko na mono, hebu nimuone. You see the kind of you are hearing people talking there, they are saying they have a mono and they're coming with some kind of aura. And then wanafika hapo wanasema mambo poa. Ni Prudence yani sijabit standard hata ya moja. Hakuna hata mmoja anakubefriend. Hakuna hata mmoja anasema ako curious, umetoka shule gani? Anaona huyu ni mshamba no. Now for me, now the stay there for the first term. Now after you see that after the cold greetings and everything, and you see you are not meeting anyone's standards. Hey, my self-esteem shook up from up there down. And I will just go to the cube. Nilikuwa tunaenda. Actually, I hated going to sleep. I will stay in class. Mungefikiria ni kusoma nasoma, kumbe sitragi kuenda kwa so wakati wa kwenda kulala, I used to go sana nikitoka pale class, going pole nikijiuliza nitapata watu wamesimama ama wakiongea hapo, and I will go look around. Na hauna mtu mwingine ati unaweza form one. And now the other form 1 was in the other cube. She had met the standard. So they always hata probably alikuwa selected. Yeah, nataka huyu akuje shallow. So she was, yes. So every time they're talking to that form 1, me and my ushamba, I will go, naingia kwa blanketi, I sleep, and I will wake up at 3 before anyone wakes up. Naenda naoga, I come, I wear nanavaa nguo, I go back to sleep. Nikisikia kengele ya 5, at least nobody know with that kind of routine. Hakuna mtu alikuwa ananiona, hakuna mtu alikuwa aniongelesha. Naamka nikiingia class, nikirudi. I used to be in the dorm only when I was sleeping. And I used to go to the dorm, and I hated that's why you used to come to our dorm every other time. Of course. Now every other dorm. Now you see, now after now you've gotten to know each other in class. Nauliza, ni kibione mko form 1 ngapi? Hiyo totally new. Si tuko watu 5 and there's only one form 4. Ama si tuko watu 4, ya 2 form 4s. I tell myself, sasa nani aliniambia niende shallow mjabedi? Life is too hard here. I loved my form 1 in class. I loved because we came later, at least tukaweza we were able to group each other. The haves and have not, the rich and beautiful, and those who just from Nairobi, and those who came from like Korobone primary school. Do you remember kulikuwa na hii group ya the rich? Yes. No, the rich and the have not. So at least now in class it was bearable, because now when you talk to your people. When you talk to Lydia, you see I'm better. That is not even a compliment. Na venye we became friends haraka. Na venye you are social. Mimi at least, me I'm not as social as you are. I'm not social. Aki wewe you're social. I'm not social. So, na wale na kulikuwa na wale kila time akina nilikuwa sasa nashangaa, unajua nimekuja nimepata meingiana mmekaa 1 week 2 weeks, watu wanasoma already, nashangaa watu wanasoma nini? Mimi niko like, me I've always been a last minute person. And everybody, and the people who are reading and asking teachers questions, I used to wonder, what is this? What are you doing? Excuse me, teacher, I have a question. And you only learned biology is the only thing you've learned in maths is board maths. The teacher came and told you, board maths, I know you learned it in primary, so there is no blah blah blah. No. Excuse me, teacher, I have a question. I saw this question. How am I supposed to? And I'm wondering, are you still in the same class? Am I? Na wale wa, excuse me, teacher, I have another way we can do it. Yes. Excuse me, teacher, I have a song. Yes, I have a song for this. We used to remember it.
Alafu their students also walikuwa wanaitwa class zingine wakafunzana. And even teachers were looking at me and saying, You don't exist. Unashangaa na kulala class. I never used to sleep in class. Mimi nishaipatwa na nimeingia nimetoa si unajua ulikuwa unaingia unatoa Bible unaekelea hapo. Yeah, you know there was like that tendency. I don't know where it came from, but everyone had in class you had to remove your Bible. Unasoma and then unaomba. You pray. Now most of us we would pray till morning. I used to sleep kutoka prep ikiingia hivi hadi kwanza morning lessons. Nilikuwa naamka hivi, naingia class, nalala. Naamka time ya break time, naenda dorm. Na nini na promo. My promo was horrible. What happened? My promo was a very bad experience. First of all, our mattresses were hidden. No, the first time I was promoted by some very nice Form 3 girl, and she was a member of CA. So she told me to come singing from the sinks pale down pale karibu na washroom. Dancing. Yes, and I sing to her Catholic song still she gets to class. So you're there. You're done with the new, you start another one. And I sang like 12 songs, you know. Everyone is looking at you. That one was not too bad. Next, I meet another Form 3 also. She was really nice to me. Now at this time now I've known a few Form 3s, mostly from church. And she tells me she was eating a mango. It was a mango season. And she's having this. It was on a Saturday. So and you remember on Saturdays how we used to do makeup and our hairs. And I remember she had very nice hair. So she tells me, I really need to eat my mango na nijiangalie na nitembe. So you'll have to walk ahead of me and now I'm combing my hair. Then she says, wait, Mono, simama. Sasa shikilia hii na ushikilia hii maembe kwa mdomo, niangalia vizuri. Haya. We walk to class. Haya, the other one I go to class, another one calls me. Kuja hapa Mono. Ebu washa calculator. They tell me to washa calculator. Zima calculator. Na mimi nawasha na zime say, wewe ni mwerevu unajua kuzima calculator. You know most for months will not. You don't know how to use a calc. Now I'm telling myself I've done most of the things, so sidhani. I've been promoted by most of the people I know, so sidhani kuna mtu mwingine atani promote. Jioni, I'm coming to class, and the dorm was never a favorite place for me. I'm coming from class, vile tu nimezoea kwenda, don't talk to anyone, naingia, nimeingia kwa blanketi. Who tells you there's a mattress in my bed? Who tells you there's a trunk? I go and look at my bed, it's empty. There's no blanket, mattress, bed sheets, and my box too. So I go around the dorm, senior beds, in the washrooms, everywhere. There's no mattress. Prudence here. I almost cried. I'm very sleepy. It's 11. So now I find all the freshers from our dorm. Hata mimi sioni mattress yangu. Tukaenda tukazitafuta. I don't remember where we found them. I found my mattress in one dorm, my box in the other dorm, my bed sheets in some other dorm, my blankets in some other dorms. Hiyo siku ulilala? I didn't sleep. Now nikitafuta, me I don't know what for. Nilikutana na nani, but they threw salt. Akanirushia chumvi kwa macho. Let me tell you, I cried. I can't tell whether the cry was salt. Ama ilikuwa salt. Ni unajua macho ikiingia chumvi unaanza kulia already. Hey, that night was hell for me. And you see the people who are these rough were the people from Shalom Dome. The others, all these other people who were promoting me, they were doing some reason. You see, like the girl was telling me to sing. Singing was not so bad. So bad. You sing one song and then yes, akadho imba ingine akadho. You sing all the kadho songs, you know. No. Even you go singing utukufu. Na injili ende mbele. Yeah, but this was for the night. That was, I guess it was the longest night in my entire high school life. Yeah. Okay, wacha nieleze viewers promo ni nini. So apparently in our school you were not monolized ukiwa form 1. Ukiwa form 1 ilikuwa like prohibited totally to like monolize anyone.
so you couldn't. Sisi hata hatukuwa na mothers, sijui mother whatever ungefanyia form 4 anything ama other classes. But then again, when you're leaving form 1 to come to form 2, watu wa form 1 wakiingia shule lazima ukuwe promoted. So basically monolization ilikuwa carried forward until ile time yenye kutakuwa na form 1 wengine wanaingia, so that weekend ili waingie mnapromotiwa. So basically you are monolized. So that is what was happening. Lakini I think it's better kuliko kupromotiwa, kumonoliziwa ukiwa very fresh. So imagine ungepromotiwa ukiwa mgeni. Let me tell you, some of these people walikuwa na machungu ya the whole year. You are promoted. What was supposed to be done for an entire year, you are done in a whole, you know. Because maybe there's someone who did that. Kuna msichana sitasema jina. Unaona venye tunaambiango tuandikane majina kitu ikihappen shule. Andikeni wale watu waliona wakibuia mwalimu. Andikeni wale watu sijui walipiga walirushia sijui mwalimu gani alikuwa anafunza biology ugali. Do you remember that instance? It was a biology. Yes. Alirushia ugali. Alirushia ugali juu ya the teacher who was the theory teacher who had a very rough encounter with every student. He used to be slapped and alikuwa homi wako. I know that teacher was, he was not a vibe. Alikuwa homi wako na alikuwa na feel anapendwa. No, he was not a vibe. So mimi tumekuja after that instance, tukaambiwa, I think huyo mwalimu alisema alikuwa wanacheza I think tennis, hata huyo wako walikuwa siku na ile nini ya tennis. I think huyo mwalimu wako alikuwa hiyo nini na wakiwa na huyo wa biology. So ile time yenye watu wameambiwa azime TV wakabu. So sinaona hata hao walikuwa tu in the process, walikuwa tu around, so pia wao walirushiwa ugali. Tukaambiwa tuandike majina. Mimi ninajua anyone. Na tuliambiwa na Mwirigi, alikuwa chawasiari. Amekataa tupeane karatasi empty. Mimi si kupeana before. So unaona mimi watu wa mwisho lazima angalie. Ule mtu nilikuwa tu najua niliandika. Nikiuliza watu wangu, nilikuwa tunakaanisha na Recho na Anita. Nikiuliza Recho, mimi nitaandika nani? Wao walikuwa wanajua ni akina nani, but because unaona wao walikuwa na Anita, they are friends, they are from the same place, at least what they have bonded. Mimi, I am I'm going to tell you I'm writing and then you go tell her. No, I didn't know anyone. Wao walikuwa wanajua ni nani. So ile mtu mwenye nilijua niliandika na nikaandika class. Kuna dem alikuwa anakaa hapo mbele, kiti ya mbele, akanisnitch. Juu mtu niliandika ni beshte yake. Akanisnitch. Akaenda akamwambia nilimwandika. So huyo msichana aliishi kuniekea grudge. Na apparently that girl had a friend in QBA2, alikuwa na beshte yake huko. So alikuwa anakuja every other time, akasema nilimwandika sijui lini, lazima anipromote. Na msichana mwingine alikuwa na nywele mrefu, alikuwa beshte yake wa form 2, ilikuwa form 2H. So najua ananipromote, hata hawakunipromote. Sijui nani alinimwambia nimuoshe sahani. I think mimi sikupromotiwa sana. Unaona tulikuwa form 4 watano. Na ule mtu sikuwa favorite wake, hakuwa hata na guts za kuniongelesha sana. So alipromote wale watu walikuwa naongea nao sana. She was not interested. I know, it was amazing. Kumbe it is good not to be interested in people. Alafu unajua as you stay unaanza kubond na wale watu wengine. So they don't even have a reason to promote you because you're friends. So tukajua alafu hizi barak zenu nizo mlipromotiwa sana zile zenye zilikuwa na form 2. Yeah, of course. No, as we had. No, najua kuna grade alipromotiwa last year hawajai promote. And then our form 2s actually they hate, I guess all the form 2s in my dorm, they hated me. You know, there were the form 2s. I remember there was one, I won't mention the name, she was very tall, very tall. And some other one who used to dance. Those two. Amchu. Kudance namjua na anadance ye. I see you. Na bado wako na guts za kukuchukia surely. The kind of promotion I got from those people. You know, it is the kind of promotion. Alafu wako na machungu. Ni chuki, you know, these are the people who promoted me, they are promoting you because they know you, and they want to like. And it was fun for them, and it was not bad for me.
because you'll go singing, and then at the end of it all mnacheka, and wale sana kwenda kabisa mono na this form 2s Na unakumbuka ule mwenye aliambiwa andike barua describing her boyfriend? Aliandike barua describe boyfriend yake. Tukikula ni chani ya kulipa. Chukua kitu, kulikuwa mimi sijui kiti ya class ilikuwa wapi, ilikuwa yafanya nini na iniko. Ende apeleke pale mbele akulie hapo. Yako haikuwa mbaya. Unajua hiyo, as much as it's just eating, kila mtu anakuangalia. So everybody is watching you eating in front of everybody, na uwezi sema no. Tena sijui parade, sijui afanye national anthem, sijui ilikuwa Saturday. So hiyo Saturday sisi tumekaa, tumechill, venye watu walikuwa wanatoka kuota jua hapo nje. A raise flag hakuna, sijui Akim. Oh my god, that was so terrible. Heri kupromotiwa in private. Yeah, I prefer kupromotiwa in private. But mine was not private at all. The kind of unaenda unapata hakuna mattress. There is no blanket, and it's 11, for God's sake. Where do you start? I found my blanket, one of my blanket 3 days later. Unazunguka dorms. Good thing. The best thing about buying Mutumba things, you know, they're very unique. So I found my blanket later because it was very unique. Lakini you go from Mbuni, there was Mbuni Nyati. Mwana blanket ya orange, iko na maua sijui wapi. Mwana blanket. Kuna nikupromotia, imagine, and I've not seen my blanket. The mattress nikipata, it was dirty. These people they were trying to by the way, juu kuna wenye walipelekea watu wengine hadi kwa hadha. Yeah, it's really bad. It was na wengine wenye walimwagiliwa blanket mattress maji. It was terrible. And there's no way you could go sleep with someone else. By the way, kwetu ungelala na mtu. Otherwise unalala na mtu, kesho unajipata corporate. Let me tell you another experience. My pressure was not really good. Another experience. Now I guess it's 3 weeks into school, and this girl was also from Shalom. She was a cop. I guess she was a DH cop. Let me not mention names. And I could tell she didn't like me totally. But then she really wanted kunipatia duty ya hall. So remember, everyone dreaded that hall. But along the way, I actually nikiwa mono, there is a prefect. Sikumbuki kama alikuwa environment ama what cop. Alikuwa environment. She alinipenda tu. So she told me atanipatia duty ya kuosha nyuma ya lab. So I used to wash nyuma ya lab. Now this girl wanini wa dining hall, she didn't like me totally. You see the kind of person hata mnakutana karibu akupitie. Yeah, she almost laughs because you can see the hatred. You can feel the hatred. So one time there was this Kokoya 4. So niko hapo nini with that mug, that very shiny mug of ours. You're taking your cocoa comfortably. And then actually hata sikuwa nimelean on the window. Upepo ilikuja, kio ikaanguka. Let me tell you, the girl was meters away. She came. Form 1. Umevunja vio. Ulikuja shule kusoma ama kuvunja vio? Wow. Let me tell you, tomorrow go take yourself the principal and the deputy, na waambie umevunja kio. Let me tell you, you're 2 weeks into school. Okay. So in the morning, I tell myself, the deputy, acha niende kwa principal. The principal looks. Na ulienda? Of course I went. She told me if I don't go, she'll take me herself. Are you insane? Nisingeenda. So nikaenda kwa principal. That day nimelala nikiomba akitamani Mungu as a principal. So I go to the principal's office. I knock. Good morning, madam. Good morning. What is your name? I'm Prudence. Yes, I'm a Form 1. I'm in 1H. And he tells me I was I explained to her I was seated this and this place. And the wind came. And okay, I was actually standing in the dining hall. For once we never used to sit. Coffee hiyo masaa ya kahawa tu kwa tunaketi. Nimesimama karibu na dirisha, and actually I was not alone, we were quite a number. And so the wind ilikuja, the window has been shaking for quite a while, and she told me, yes, I've noted that. And it didn't have inaitwaje hii yenye inashikilianga dirisha. I don't remember what the principal called it. And she told me, so what happened? So hiyo dirisha ikaanguka,
and the dining hall captain, she thought ni mimi nimeangusha, akaniambia nikuja nikijisema, and she tells me, it's okay my girl, just go back to class. I saw those windows and I'm going to get them repaired. Umesikia Wow. kupiga magoti hapo. And then I go to her, she was from Shalom. Okay, I went to the principal na akaniambia it's okay, she'll have the windows fixed. She didn't have a problem with me. Uko sure? Nenda nimuulize. Kama go ask her. Nilishaenda. Okay, nyinyi mbona juu mnafikirianga ni nyinyi sijui mnaona shule lulu. Then I just go to class. Mimi najua wewe ni mzuri, singewahi enda. Mimi nishaienda kwa prince. Unajua nikienda kwa nini? Tulikuwa tunakuwa hizi majago. Okay. Jago, let me just not use jargons. There are cakes zenye tulikuwa tunapoa Tuesday and Thursdays za kukunywa chai. So tulikuwa tunauza 25, 30. Na kwanza ulikuwa customer. Msichana alikuwa na ndo. Ulikuwa unanunua. I used to sell. You used to sell. And then I used to buy them and sell ile masaya for. You will find people just buying at 40 bucks. Ulikuwa unauza, unaona either we were business partners. Ama you are my buyer. So kuna msichana alikuwa 1K, alikuwa ananunua. Mimi nikajua nimepata supplier, nimepata pedi. So keki zangu mimi nikipata 2 nauza. Huyu msichana unajua aliaccumulate then karibu ya 3000. Sijui ama ilikuwa pesa mingi. Ilikuwa a lot of money by the way. And then unajua nashinda akipiga simu home. You know in a week it's 100. So ilikuwa pesa mingi. So kama ni alafu she was not buying from me alone. So si deni yangu peke yangu. Mimi nimempelekea zangu 250. Yeah. Mwingine 50. Hiyo ni 50. So sinasema 100. Kama yako unampelekea Tuesday and Thursday, 100. She was supposed to pay you 100. So in a month if you're taking to her almost every day. So in a month that is 400. I think alikuwa na deni kama ya 1000 yangu, but alikuwa na deni za watu wengine. Alikuwa anakula mingi. Zilikuwa many. Alikuwa na like deni ya more than 3000. That one I'm sure. Sasa venye I think mamake mzazi wake mmoja alikuwa mwalimu. So the way alikuwa anaitisha pesa, it started raising eyebrows. Unajua niko na shida na I understand where you come from, darling. So alikuwa ana raise eyebrows because anaishi kuitisha do a lot of time. Mzazi akaanza kumbuki tulisetiwa ati watu wanauza jago na sijui they should stop na tukaandikwa majina, alafu ilikuwa inakuja clinic day. So tukaambiwa tulisomwa parade, I think something like that. And you were there. You must have been kama biashara iko ya present. You know, nilikuwa hapo. So nikaenda tukaambiwa nini akikuja ujipeleke kwa prince na mzazi. You go and then explain why. You go talk to your parents ili mwambiwe hakuna kufanya biashara kwa shule. Mimi alafu worst of all zingine zilikuwa zangu. Nilikuwa nampelekea za watu wawili. Nilikuwa na form 3 fulani alikuwa anauza zake ananiletea nimpelekea na niko na zangu. Alafu unajua form 1 walikuwa ananunua sana more than other classes. So ako na deni yangu na ako na huyo dem. So that is 200 in a week. Juu anajua mimi ndo nimemuuzia. Tukaenda na ujue mimi ni middleman, so hajui ile wa form 3. Mimi ndo niko kwa sheet peke yangu. Nikajisema tu, tukakeleleshwa na prince. Unajua at least she was lenient with form 1. Tukakeleleshwa hiyo. Uzuri ni aunti wangu ule mkulu. Nakumbuka aunti yangu mwenye alikuwa ananikujianga nini. Tukaenda tukasema, tukaachiliwa, tukaenda home. That was it, I think. You know, I had how comes I was not in that list? You know, I sold those jagos for a long time. I sold them. You know, there was a month or 2 I never ate jagos or bread. Ikikuja hivi, especially bread, I'll nilikuwa naiweka 5 jioni. Unauza 170. Mkate 80, and obviously there was always someone to buy. Now, and I remember now after there's a time from our class went for suspension. That was we were in form 2. Form 2, it was form 2. Now you see, when those people went for suspension, hiyo kitu ni sisi tulikuwa tumeanza na
I don't know whether I should mention her name. So I remember there was textbooks. Isn't it? No, not textbooks. This is set books. They came acting and they were these guys from Monyo. Actually, I'm the one who introduced you to that guy. So these two, no, we are with Mm. and these two guys wanakuja wana hey niaje, and then we are thinking of snobbing and then ngoja tufanye mazuri tuwatumange. So the first time and we asked them wanaishi wapi and they tell us they live just around the school. So I know those guys. So we tell them sisi tunawapatia pesa unatuletea. The first time we give them 50-50. Mtuletea keki or sisi ziwa keki or ziwa ngumu is a 50. The first day tulikuwa tumeshikilia matumbo treni yako itaenda. We wait for them hata tulichelewa and it was pia nyama tulichelewa hata sapa. Luckily the guys come. Tunamwambia and then they give us tubarua hapo kuna kitu love letters. We take nini atukaanza kuuza sisi 25 pop. And we kept on now selling. Now I came to realize watu wakaingilia watu wakajua. They were quite a number. So when people have become too much, I stopped. Nikaacha kutuma. 2 weeks later, list ikatokea. Let me tell you, I remember because we were in class and the teachers were discussing. Teachers used to exaggerate at that time because now do you tell me 10 teachers are discussing how you'll be sending 3 girls or 4 girls for suspension. Walikuwa wanauza mandazi. So we are not learning and moto anaitwa moja. And I saw the first one ameitwa akapika the second. I was not called. The third. You were not called. And then you are praying to your God. I'm just praying to my God. Because I know if I go home, your mother. My mama timam nimefukuzwa cha kuuza chaga. Kuuza keki. Ataanza na grade. No, I bet mimi angeninunulia keki za kama 500 ananiambia no eat ndio uchwe. Nenda shule kusoma. So hiyo uliangukia hivi tu. Now I remember goes and I'm looking at hata sitaki kumwongelesha. I'm telling my God sita tau jina yangu jameni. Goes mtu alikuwa atoka moja comes back to class and says wewe unaitwa when nishikilia tumbo hivi and comes back to class and I'm waiting. Prudence unaitwa and doesn't call me. I sold and I accumulated kitu 1500 before niache. 1500 good money. Nilikuwa natumana. Then let me tell you now. Nime accumulate 1500. Siku moja nikasema now I'm waiting actually this money I was selling ndio ninunue tafi. Your shoe issue was very persistent. It was very persistent. And then, so now I'm seeing like a 1500 there and now my pocket money adhao najiambia this is enough ya kununua tafi hata nitabaki na change. I'm good to go. So tukienda nini I remember we are going for inaitwaje supper. And I leave my 1500 katikati ya dictionary. Actually I left down nikaeka nini punch kwa mfuko na tukaenda la supper. So unajua ukirudi when you have money unasikianga tu you just want to skip seeing it. Kurudi fungua dictionary mayo there is no money. I went through the dictionary page after page. Guys, 1000 was stolen. Whoa, yeah. And I always suspected some girl there. Let me tell you, that day I have never had such a bad day. Now they announce class. Of course. And you read the Bible. Guys, kama no Bible yangu, utajua sijui. Naitwa Amanda and she comes back and thank God she doesn't call me. And then I go ask her, hukunisema? Na shizangi sikukuseti mimi sikuangi mtu anakaa hivyo. And then they know kumbe hata iko ya kusetiana ni kuona waliona wao wakasetiwa. And then now I hear still I'm very bado hawajambiwa naenda suspension. I'm very bado niko na kimaji. Yes, because I don't know kama nitaitwa at some point. And that teacher used to go and chomea me. Huyo mwalimu wako kwetu alikuwa ananichomea home. I remember there's a time alikuwa anakuchomea vibaya sana. Some point I even told mom wacha kusikizanga huyu mwalimu. I remember after we had that we strike and then tukarudi tukafanya exam nyingine tulifanya exam ndio we did like 8 papers in a day. If we started the exam at 6 7 and kitu 9 bado tulikuwa tunafanya exam. So the exam what really fail actually if you are not a chopi people failed. I actually had a D+. I didn't do that paper. I had a D+.
So you go home with this results. Actually, I decided atasipeleki hii results nyumbani. Na niambie my mom, we didn't do an exam. The teacher already told my mom walifanya exam na ameanguka vibaya sana. So nikifika home, mom is telling me, na nasikia umeanguka. Kala ileke. And now I tell my mom, sasa unaona sasa itabidi nimetoa result. I give my result slip. Actually, computer had a 2. Chemistry, I guess I had a 3. I had the worst score. And it's the kind of results that the parent, mzazi anaangalia and hata hakuulizi, just looks at you. I guess that is the thing, guy. I'm guessing now what was going on in her mind is, hapa hata nikimpiga, this is just, let me just leave this. When she comes the next day, no, the teacher comes the next day. Yeah, no, because we were very, it was meters apart from where we used to live and where he used to live. He comes, family friend, he comes and says hi, and I remember tuko hapo nje tunafanya kazi na mom. He comes and says hi to me, at mom, and then salimia, habari, mzuri, na chance mom. Acha nikwambie, huyu msichana wako anaanguka kwa sababu kazi ni drama na music tu. Wow. Na muonanga kwa basi kila hakuna wakati anakosanga kukaa kwa hiyo basi. Hata huko unaenda funky. No, only imagine that teacher, if he hears naenda suspension. Mama atakuwa ashaambia na before. No. So hakukuwa na way out. Yeah, I was very shocked. Until now nikaona watu wameenda, the 3 of them wakaenda nyumbani, wakarudi, hiyo kesi ikakufa. From that day, me and those boyfriends, we broke up for good. Nilikuwa najua my boyfriend. What happened is, siku moja auntie yangu alikuwa anaishi around. Yeah. So I knew one of them, and one of them was kind of hitting on me. So what happened is, huyu mwenye anajulikana ni boyfriend, because hata me, he was not my boyfriend. I think he was dating me, I was not dating him. Sasa venye watu walikuwa wanaandikiana barua bla 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 bla. So I meet another one mwenye alikuwa tu around. I didn't know wako wanajuana that much. So mimi alikuwa ametumana barua iletewe. So sinaona ni wawili wanajuana, mimi sijui wanajuana. Yeah. So we start talking, tukavibe kidogo na huyu mmoja. So wakikuja funky shule yetu, ule mwenye tulivibe kidogo ni A. Mwenye tuna date na sijui ni C. So A tumeenda tukapatana bla bla bla, akani like hivyo. Akaenda akaniandikia barua, wakikuja akatuma nani? C. C alete nani? Mimi. Of course. So, it's like you sending me a letter, niende nipelekee chali yangu. Ni chali yangu, yeah. Na wewe ndio umenilipea barua nimpelekee, itafika? Haitafika. Haikufika. So alikuwa ananiuliza wewe letter, niko like, what letter? Which one? What do you mean? Walikuwa anaitwa kina Mati nama. Ni hao. I don't remember the name. Hey, it was those ones. Wow. It was terrible. What other experience? The other experience that ilinieka baridi tukiwa music. After tumeenda hivi music, tukaenda music na show na tulikuwa tunakaanisha na yeye. Nani atakwambia tutaenda national? Tuseme tukaambiwa turudi kwa bus by 6. Sisi turudi 6. Kwani sisi ni wajinga? Alafu kukaanza kunyesha. Tukaenda tukakaa kwa shed, tukaanza kukatiana huku. Tulikuwa tunaitana aje hiyo kukatiana high school? Whatever it was. Na maboys wa mashule zingine unajua ni national, yeah. Have many schools. Yeah. Tukakaa. Tunaona watoto wa shule yetu wakipita hivi, sisi hatushughuliki. Kumbe hawa watu wamekuwa wakizunguka hivyo wakitutafuta. Sisi tunaonekana. Tunaenda wanawaleta na tunakuja na vijana. Wametuzindikisha. So the first shock was, tumefika hivi, tukiangalia kwenye basi yetu ilikuwa haiko. Kuangalia hii side nyingine iko, tuko like basi bado iko na watu wako tu hapo, wako tu around. So tuko like it's okay. So tutafika, tukakaa kwa hii basi yenye iko hapa mbele, kwanza tusalimiane, tuhagiane, tupeane namba. Ila makofi ilitoka hapo na wale. Wale walimu tulikuwa nao. You girls,
Ai whatever. Oh, bla bla bla. Juu tumeweka over 1 hour na kuna nyesha, tuko Nakuru. Tukaitwa. Kuitwa tulikuwa na Shala. Shala unajua venye alikuwa hot tempered, ni short tempered, alikuwa short tempered. Tukaitwa na so tukianza kuulizwa maswali, unajua when somebody is angry now they want you to kubali venye wanasema, you rather like shut up than ujaribu kujijustify. Juu already umekuja na vijana mmeshikana, mkasimama, hata hamna aibu, mnahagiana mbele ya walimu, na walimu sasa ni wazazi na watu wanaona tu these people are just babies. Nani atakwambia walimu hata gongana Nenda kumwambia kitu, akaenda kujidefend. Shala. Mimi nikaona huku ni kumoto, hata tu ninyamaze na ikaisha. Kumbe hao watu walieka grudge. Ilikuwa Shala na Kama. Wakaeka grudge, I didn't know. Tukirudi nikaambiwa sikuwa nimekuja na certificates zangu zote, juu tulikuwa sasa tunarudi tuende form 4. Sikuwa term moja and then form 4. Unaona term moja tumerudi, hiyo story imekanyangiwa, juu tungekuwa tunarudi shule, trust me, kesho yake tungefukuzwa home. Juu they were angry. Tukatulia. So form 4 tukiingia hivi, tukaitishwa certificate. Mimi nikachelewa kukuja na yangu. Nikarudia home. Kuleta naletea Kama didn't know my name. So kumletea sat, akaona jina. Si amenijua. Na nakumbuka kuna grudge. Kuna venye niliwafanyia na show. Shala na yeye akasema, akaangalia akajua. Hawa tulikuwa tunakaanisha na tukaanza kukula chumvi klasi yake. Kesi kaanza, you guys are very unwise. Go outside. Tukatumwa kwa depa. So apparently uzuri depa tukienda kwa mimi hata I prefer hivyo venye tulitumwa kwa depa. Juu tungetumwa kwa anyone else, tungeenda Prince angetupea suspension. Depa alienda akaambiwa makosa yetu, akaonekana tunaona mlikuwa kwa hiyo skando ya ngumu. So alikuwa na bad record. So kisafika hapo aliangukia. Alikuwa na bad record. So tunaenda huko, tunaulizwa what happened. Sasa Shala si unajua ataanza kurevisit. Tulienda na show, tukakaa like over 2 hours, tukawashinisha huko. Sasa depa akaanza kusema hiyo ni kama kuruka fence, ni kama kupotea shule, kusneak out. Aka-exaggerate. Alafu pia tukiwa class tuko na audacity ya kukula chumvi. Sijui nani alikuwa anakula chumvi ama ni nini ilikuwa ina happen. Hapa I think ndio igongewa or something. Sijui which one is which one. Akasema si hatukuwa tunakula chumvi. Si yeye hakuwa anakula chumvi, I think it's her. Akajitetea, alinitetea actually. Ile kitu iliambiwa sikuwa nimefanya, yeye ndiye alikuwa anafanya. Sema it was not her, it was me. Mimi nilichukua pencil, yeye alikuwa anakula chumvi. So si unasema yeye anasema si alikuwa anakula, si mimi ni yeye. Sijui akaanza so tukapigwa. Mimi nilipigwa viboko 4, sijui ya nini. Akapigwa 8. Na sijui ya makosa yake ilikuwa juu alikuwa na makosa before ama ni juu alinitetea. Kumbukangi what really happened. Na tukarudi tukaondoanishwa, nikaanza kukaanisha na wangu. But that was the first time nilichapwa the whole high school. Ulishaichapwa high school? Severally. You don't remember? The day niliatishwa kwenda fankia. Nikalala the whole day. That was a math contest. And tulikuwa prepared tunaenda ubi. Wewe kwenda? Nilienda. Alafu ni juu huko na tie. Nilitafuta tie asubuhi nikakosa. I'm telling myself who goes fankies with a tie? I see. It's normal. Wewe kwa mlango ya bus and she tells me, young girl. You remember how she also? Young girl, where is your tie? And I tell her, it is in my bag. You know, there are these 2 bags. You go and another funky. To remove it. So no. You know the bag iko tu na pouch, but you're looking for it for a whole 2 hours. You know the deputy tells me, can you go back? Shame on yourself. Don't do this bus again. And that is how I left. And I remember watching the bus leave. It was devastating. It was heartbreaking. Ulilia? Okay, I didn't cry, but I went
was it Simba Dome? Was it Simba or Nyati? I guess it was Nyati. Tukaingilia kwa dirisha. I guess tulikuwa wawili wenye tulikataza kwenda. We were two, so we went together. Akaniambia, man, mimi siwezi rudi darasa na nilikuwa nimeplan leo sisomi. So we tukaenda either Simba or Nyati. Tukaingilia kwa dirisha and we slept all day. Other food tuliletwa. That break was too much. Na walk of shame. That break was too much to bear. Actually, when there was no walk of shame, people were really remorseful about us because you don't know how bad it is kuacha mkienda funky after the hustle ya kuomba skati. Na mnaenda boys school. Yeah. Na uko excited. And it's all big. I know. Mi yangu tulikuwa debate. Sasa nilikuwa niende, alikuwa anaitwa aje, kuna mtu alileta issue ati hako kwa list, sijui nini, it forces kama sasa ndiye alikuwa nini wa debate, anaenda through the list akitoanga watu wengine, so I was in the list I think, and then anaenda si mimi nilikuwa tu najua naenda, ananitoa, reason being misbehave na show music, so huyu hataenda, akaweka watu wengine. Sasa that is at least haikuwa as bad. Uliniuliza juu tulikuwa tunaenda Strath. Unaimagine kutoka Ushago na huko hadi Strathmore, Nairobi. But you are from Nairobi. Hata kama you are from Nairobi. Some of us najua ulikuwa tunasikia fiti ukienda funky hata kama some of us have grown up and so wewe ingekuhurt differently. That would have been a real heartbreak. Can you imagine I'm to go to Strathmore alafu nitolewe? No, that one would have been. Na hata ile kitu iliniboni, wale watu wali complain je hiyo list hata hawakuweko. Ili wange complain, wangenyamazia tu ishe. But really, but I think mimi I loved being in high school. Okay, I loved being in high school. After now my form 1, from form 2 I enjoyed my high school. After form 1, you said from form 2 ni maisha now ni from rahisi. Form 2, now from form 2 you have gained a little more confidence. Ushtuliwi na hapa ma form 3s and the other form they don't matter to you. Now from form 2 life was interesting. I bet life was interesting. And kazi ilikuwa kuchongua watu. You were not a good friend. Who? You. I was a good friend. No, form 2 I guess I enjoyed the most. And then happened before the grades zilitoka pale, you fail. But ulianza kukua bucolic at some point. I was like, no, let me tell you, that was form 2. Form 2 I recorded the worst grades. The kind of grades naenda nyumbani. The parent looks at you and tells you, tuendelee na maombi. She's not even mad. She's just telling you wacha tuendelee na maombi. So that ikakuhound. Now form 2 now, and now there was the form 2. I was a 15-year-old. Na funny enough, mimi form 2 ndo niliperform best. Now form 3. I remember now going to form 3. Now mom starts telling me that my dream was always to go to KU. And now she starts telling me, now with the kind of marks you're getting, ana sina stress na wewe. Now there's this school ilikuwa imefunguliwa Nyeri. And it used to offer DJing even with a D-. And the fee per month, per semester was 6,000. So she'll tell me, I have no stress anymore. Continue scoring whatever you're scoring. Sasa naona tamaliza nikupeleke hapa hapa hii shule iko hapa. Unaona DJ, and now she had that. She always had, alipoa kwa pamphlet and she never lost it. And she'll come, you remember? So unaona DJ ni hata haijafika 56 per semester. Can you imagine for 3 months itakuwa kila mwezi 2,000 alafu nakupea ka 50 ka chips. Is that not beautiful? Now you can only imagine my life. So niko najimotivate, nakumbuka DJ CK. At that point now ninaingia form 3. I was really bad. I remember like biology hakuna kitu nilikuwa nashika. So I told myself I really want to read. And now that is when I became bucolic.
akiwa bucolic hadi ulikuwa unanibo, alafu ulikuwa unakaa nyuma yetu Yeah. tukua form 4. Mimi niko hapo nimeingia prep asubuhi. And me ulinipata hapo. Unajua nilikuwa naingia class 3. Na 3? Yes. Ulikuwa una overdo. I used to wake up every morning at 2:30. Naoga naingia class 3. Na usiku ulikuwa na extend? Nilikuwa naenda 10. 2:30 naamka, 3 niko class. Nasoma. Na upigipigi story hata time ya prep. Hata sikuwa napiga story. So that is why when you started becoming a bad friend because you're not present. Look at you, on Saturdays I was there. Now after Actually, look at you now, we are suffering together. Yeah. I'm not suffering. No, I'm not suffering by the way. I'm a millionaire in making. Hata heri ungepiga mimi unajua kwanza asubuhi hata ile kitu iliniokoa. Ningepiga story. Trust you me. There is no way I would have gotten the grade I got. Mimi I don't know. I think nilipita tu kimungu. Because I remember for the subjects like history, CRE, business, hizo nilipita tu by juu ya kusoma. Sijuu ya hizo tu nilipita because actually kama singepita hapo ningeuma nje mbaya. Sijui. That was how I okokad. Na Saturday unakuja dom. Lydia, tukapiga story unakuja baraki. You loved stories. Why will I not? Why not? I should look for a career in journalism. Of course you should. Anything communication because at least something that But the one teacher I really miss in high school, the one person in high school I bet the one teacher who will always be a favorite for me is Mr. Getao. I love that man. I didn't love him. I love. Hey, there's a time tukiwa sijui form 2 tukakosa kufanya assignments. Mimi nilikuwa nimefanya but there's this specific question yenyewe si kufanya ama I didn't know tulipewa. So when anaangalia vitabu, anaangalia me with other 2-3 girls. I don't remember. I loved maths, so I don't know how I didn't do it. Ni kama either sikujua ilipeano ama I skipped or something. Nilikuwa nimefanya zingine, hiyo question alikuwa anatafuta sikuifanya. Akatupea pano. Tuenda tukafieke. Mimi with being a good girl, I'm not used to being rebellious. Nikaenda nikafieka kwangu. Wengine wakasema wafieki. So because mimi nilifieka, wao kufieka walisema aje? Mimi ni Judas. Nimewasnitch ati nimefieka na tulisema atufieki. Really? I didn't really I was not an enemy or a fan, lakini I think my favorite teacher alikuwa Okay, I loved her teaching, but I didn't. Her punishing. Her punishing was, and English just somehow you had to be on punishment. No, let me tell you, my worst experience with teachers was this computer teacher. I don't remember her name. I know. Nakumbuka nilikuwa tunapata 7. That teacher really hated me. I know she didn't hate you. She didn't hate me. For me, she hated me. Alafu ulikuwa kaa pale mbele. There was a time. Now I was so used to failing in computer. I always knew. Sisi tulipata 7 na wewe. Ni wewe. I had an exclusive 8, grade 8 for computer. 8 for 7 exams. You're scoring 8. And there's this one time she comes and she was really angry. Kazi yangu hapa ni kufunza, hamwezi sikiza. People like Prudence, every teacher is complaining in the staff room. And I remember she was the first teacher aliturudishia karatasi. So the moment mwalimu amesema everyone is complaining in the staff room, my heart sank because now I'm telling myself, oh Jesus. And she tells me, hata mwalimu wa biology anasema umepata 2, mwalimu wa history. No, every time karatasi zikirudishwa, I was so yani mpaka you are very sure nimeanguka. Karatasi zikarudishwa. Biology, I was not even among the top 20, and biology and me were never. I had a good 50 something percent. That is good. History had a 70 something percent. That is good. And I'm wondering, what was this? And I even remember Judith, this
Judy askini, wewe msichana kwani anakuonea na vile alikuchania alikuwa afikiri umepata tu zote. I think unajua she was not like big, so alikuwa ana feel watu they are looking down on her because I of was her. tiny, so there But was no way I unajua was looking yeye ni down. mkubwa na bado ni tiny. She was not big. But no, she had a beef with me. With you? Personally, Prudence. Short people problems. I even remember on one clinic day, she was telling my mom, she doesn't listen, she doesn't come to class. I never missed her class. Okay, I didn't understand anything she taught, but I never missed her class. I was there 24/7. Me, kwanza, especially after you realize after Form 2 you're dropping that subject, Yeah, and it's nowhere it will appear in your papers, you stop doing it. True. Mi nilikuwa najua hii ni hata exam nalala 1 hour. Yeah, 15 minutes. I actually remember there's an exam. I didn't know. I only knew 2 questions. You know, you look at an exam, a whole paper, and you're very sure. It's not like you know two questions. Kuna moja ya 4, unafaa kuwa na 6 nini, unajua moja, and another one you know like. And after nimemaliza, I count, I see the most I can get here is 4. Now the rest part, I go guessing. What is a mouse? A mouse is a device of a computer. What is that? Is zile za 4th generation, 5th generation. Alafu unajua questions za computer ni confusing in a way. You will expect it is asking this, and then you answering this, na inauliza a different thing that you know, but when your question iko phrased haujui. Exactly. And that is how the teacher never liked me. Huyo naye tumefieka na huko chui dom na huko. Mimi nilikuwa najua computer imeingia. Kwanza kuna time tulifanya usiku. Nikajua nalala 1 hour, 30 minutes, kiambiwa tumebakisha 30 minutes, nifanye haraka nipeane. So guys, it has been a long time. I think tumeongea sana. We might do another episode in another time. Tunaona tume overdo. So thank you for watching. Please like, please subscribe, and see you in the next video, and tell us who you would want us to invite next. I'm Arudi tena. Bye guys. Bye.